ngali mavuto kumbali ya nsika. Nsomba zathu zoweta mmapondi izi zimayenda kwambiri msika umo anthu amatikonda kwambiri. Nanga sichifukwa kuti mwina demand ili ndiochuluka koma kawetedu timaita pang'ono malinga ndi upangiri oti mmene chakudya timakagulira kutali ndi timakwanisa yayi. Ndi kubwera kwa chigawo chimenechi tiyenera tionjezere kuti anthu ambiri azidya nsomba. Pakuti anthu ambiri masiku ano makonda kudya nsomba ndiyo yabwino kwambiri. Ndithu Chabwino ndiye chigayo ndi chimenechi lero a president a dziko lino akubwera pamalo pano kudzatsegulira chigayo chimenechi tikatero kuti ntchito yayambika yokonza chakudya cha nsomba choyenerera chothandiza kwambiri kuti ulimi wa nsomba uyende bwino mdziko muno. Muwauzanji alimi anzanu amene ali kumanyamula uko komanso madera ena a dziko lino? Ine ndikulimbikisa azanga alimi azanga kuno kumpoto kuno ndi akaboma lonse la Malawi mmene tinali ndi ujeni timavutikira chakudya ndipo panopo chakudya chafika pafupi tionjezere tikhali ndi chakudya chambiri. Chabwino tathokoza zimwe kwambiri kalandire na president. Takutero kuti nduti kuchokera kuno kwa Luwinga ndipo mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika pano posachedwa apa ndipo ndi nzanga Chisomo Manda amene ali chakunjira uko kumene kukufikira president mupatsire kumene. Pita makawa tikulandireni to pamene ndithu tupitiriza kulutsa mawu mwapompopompo moti pamene tikuyankhula pano mtsogoleri wa dziko lino wafika kuno kwa Luwinga kumene kuli kampani imene tikuti ikuta ngatu kuno kwathu Malawi. Ndiye ndikuonapo pamenepo kuti mtsogoleri wa dziko lino walandiridwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri Musi amene alifika pamalo pano. Laulemu limenelo kusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino tsopano wafika kwa Luwinga kumene ndithu akupanga chakudya cha nsomba. Tsopano chimene chichitike ndi chakuti akhale ndithu akuwafotokozera kuti kodi pamalo pano panamangidwa bwanji ndipo zonse zikumenda motani. Amayenda abambo posachedwa patifa zonse. Your Excellency, you are most welcome to Mzuzu Aquaculture Center. Yeah, this is a center of excellence for aquaculture production. And I'll introduce a project that the Ministry of Natural Resources is implementing. And then my colleague, the Director of Fisheries, Dr. Zidana, will also briefly talk about the feed mill that you are going to commission today. Yeah, so Ministry of Natural Resources and Climate Change through Department of Fisheries, Sustainable Fisheries, Aquaculture Development and Watershed Management Project. In short, we call it CFAD project. This is being supported financially by the African Development Bank, which has pumped about $14.7 million US. And also the Global Environment Facility, GEF, which has also supported a component of $4.2 million US. It has three major components. The first one is the capture fisheries management, and the second one is the aquaculture development. The other one is the value chain strengthening. Yeah, so we have quite a number of interventions that are being implemented. In the recent years, we have been experiencing low production of fish in the country, both from the capture fisheries and aquaculture development sectors, because of low quality feed that has been produced over the years in the country. We have some fish feed mills that are very old, but they are also producing what we call sinking feed. So for fish to feed, either in the lake or in the pond or in the dams, reservoirs, they feed going upwards.
So when you have sinking feed, it means the feed will sink, and then the fish may not feed properly. As a result, there is no production. But what is required is what we call floating feed, which is of high quality. And what has been happening is that because we are not able to produce floating feed in Malawi, our farmers were importing feed from Zambia, Mozambique, and even South Africa. And we have been losing a lot of foreign exchange because of purchasing of feed from other countries. And the coming in of the feed mill will help us in terms of reducing, to a large extent, the forex that we have been using in terms of procurement of feed from other countries. So the feed mill is part of the initiative of the seafood project in Malawi, which is implemented across all the regions of the country. In about, it should be about 17 districts from north, center, and even the southern region. So this project has been implemented for almost 5 years now, because it started in 2020 and it's ending next year, 2025. And just to also extend that, this is not only the feed mill of high technology that has been purchased by the government of Malawi. We have procured 2. The other one will be installed in Domasa Agriculture Center. And we also tried our best to also entice private sector to also venture into feed production. And I'm proud, Your Excellency, to inform you that we have more than 5 private sector companies and individuals that have ventured into feed production. In the recent months, we launched a feed mill that was procured by CP Feeds, and they have already started their operations producing feed. And we also have Napoleon Zombe. He has also procured a fish mill similar to this. And it will be more than enough for our farmers in Malawi, and therefore will also be able to export to neighboring countries or like Tanzania, South Africa, and Mozambique. So I just wanted to give you a brief of the project that we're implementing, but this feed mill is part of the project that we're implementing. So I'll just quickly hand over to the director to talk more about the feed mill. Thank you so much, Your Excellency. Muti muone mkatimu koma pakale pano timafuna tingokufotokozeni kuti kodi ma components ake amakhala otani. Component yoyambirira ndi imene pamene payi, imene ndi hammer mill, imene ili ndi mota yaikulu ndithu 50 horsepower. Cholinga cha kukhala ndi mota yaikulu ndichofuna kuti feed yathuyi izikhala ya quality yapamwamba kwambiri. Chifukwa mamota akakhala ng'ono ndekuti so feed simatuka, so quality yake simakhala yabwino. Ndi nsomba zimene zimafunika kuti feed yake itsikhala kuti yapereka kwambiri ndithu kuti zithe kudya bwinobwino, kuti so zithe kukula mwachangu. Ndiye imene ndi hammer mill, tikasakaniza zakudya zathu zija timayika pamene popo kuti zipangidwe crush pa hammer mill. After hammer mill ikazipanga crush, ndiye kuti zimabwera apa kuzipanga no mix fake zakudya zimene zimakhota pa taphatikiza chimanga, taphatikiza soya, taphatikiza fish meal, taphatikiza rice bran, komanso timaphatikizaso oil ndi ma vitamin amino premix. Ndezi mezi zimafuna zipangidwe zisakanikire bwinobwino tikazipanga crush. Ndi imenenso ndi mixer imene imasakaniza chakudya chonse chija, then ikasakaniza chakudya chonse chijano ndi chimabwera pa component yofunikira kwambiri imene ili no extruder. Ntchito ya extruder njakuti imachipangano chakudya chimakhala ngati kuchiphika ngati mweti mapangira makamba pafu achi. Ikachiphika chonchija chimachipika pa heat yaikulu kwambiri yoti ili pamwamba, ndi chikaphikika chonchija chimapangidwa push kuti ino chizipangano puff kuti chizithano kuphulika kupanga ngati mbululi. Ndi timeneto timati makhano timapellets chimene makhalo chakudya chilino chopepuka kwambiri kuti nsomba ziyano zingathene kumadya bwinobwino mosavuta. After tikapanga mapellets amenewa ndi akamatuluka amakhala kuti anakali wet, ndi amabwera mu dryer kuti aume bwinobwino. Koma akaumano pamene pajapo ndi akatuka mu dryer timadzabwera sono kupanga no package bwino.
$303,000 US. Imene mungatogwisa chino mwa chakudya even ngakhale 3 or 5 kgs ya chakudya kupanga 1 kg yokha ya nsomba. Ndiye mashina amene ndi mashina ofunikira kwambiri. Your Excess, as we proceed, you see the difference to say when we have the feed, we're going to show you the type of fish that has enjoyed the floating feed inside, just to appreciate their growth and also the size. We call it the table size. Thank you. yayi pamenepo ndithu kuwafotokozera mtsogoleri wa dziko lino zimenetu zimachitika pamalo pano kuti yayi tikupangatu chakudya cha nsomba cha mtengo wapamwamba kwambiri chifukwa akunena kuti mbuyo mu dziko muno munalibetu kampani imene imakwanitsa kupanga chakudya chimene chimatha kubwera mmwamba chambiri chinali chakudya choti achimamira ngati pasi. Tsopano apa chimene chikuchitika mayenda abambo ndi chakuti mtsogoleri wa dziko lino akhaletu akudula liboni kuonetsa kuti pamenepo ndekutito atsegulire malo ano ndi mwambo wa simboliki umene umatanthauza kuti akadula liboni limenelo ndekutito malo ano awatsegula officially. Ndimafotokoza apa kunena kuti chakudya chimenechi ndithu ndi chapamwamba. Tinalibe kampani muno Malawi imene imatha kupanga chakudya ngati chimenechi, koma pano ndithu chatengera boma ndithu kulowererapo kuti ntchito imene itheke zimenetu zikusonyeza kuti alimi tsopano ndithu ali ndi mwayi ali masomba opeza chakudya konkuno kwathu ku Malawi. Amayenda abambo mtsogoleri wa dziko lino kudulatu liboni pamene paja ndithu pafupipo ndithu akuluakulu akunduna komanso madamu Monica Chakwera alipompo ndithu kuthira mang'ombe kuthira umboni mwambo wapamwamba kuno ku Mzuzu anthu kuomba m'manja pamenepo kuti tsopano zatheka. Posekedwa apa mtsogoleri wa dziko lino akhaletu akulowa mu fakitale imenetu imapanga chakudya chimenechi ndithu ndi malo apamwamba kwambiri mmene timanenerapo kuti kumbuyoku alimito ndithu magula chakudya chimenechi makamaka m'mayiko monga Zambia, koma pano zikutheka konkuno kwathu ku Malawi. Ndi apa palisotu malo ndithu aja amene pamakhala ndithu mwala ndithu wa maziko kumeneko kutsegulira kankha ndithu katani pamenepo kuonetsetsatu kuti mu tsiku la lero zitheke kuti finally malo anotu ndithu apangidwe officially opened. Ndi apa mtsogoleri wa dziko lino posekedwa apa akhaletu akulowatu mu fakitale imenetu mumapangidwa chakudya chimenechi. Ndi mafotokoza za kupambana kwa malo ano kuti mwina mawu ena tingathe kunena kuti it's first time kuno kwathu ku Malawi kukhala ndi malo apamwamba ngati amenewa. Malo ena alipo inde koma feed yake fingerlings kapena tinena kuti choncho mchingerezi chakudya chake chimakhala choti si chakudya choti chimakhala mwamba chambiri akuti chimakhala musi. Ndi zimenezi zimachititsa kuti nsomba zakuno makamaka kwathu Malawi zimakhala zikudya chakudya makamaka chimene chimakhala pamwamba. Ndiye kuno akukwanitsa ndithu kupanga chakudya chimenecho chimenetu ndithu chimatha kukwera mmwamba bwinobwino nsomba nkumasangalala. Ndiye kuti zikutonthauza kuti alimi tsopano akhaletu ndi mwayi ndithu okhala ndi nsomba zikuluzikulu zimenetu kalelo zinalito zinthu zovuta mwina feedings yake ndi fingerlings yake ndi imeneyi ndithu posayidwa pamene mafotokozeramu kuti mtsogoleri wa dziko lino wafika tsopano mu fakitale mumenetu ndithu afuna amufotokozere ndondomeko yonse mmenetu zinthu zimayendera kuno kwa Luwinga. Amayenda abambo posekedwa apa ndikhaletu ndikupatsirani ndithu kwa amenetu akusogolera ndithu mwambo umene wafotokozera mtsogoleri wa dziko lino. This is a fish feed mill, so it's huge as we explained, and it has stages of feed production until we go to the end where we do the packaging. So this is a starting point where we put raw materials.
And I'm going to hand over to the expert to start explaining. Thank you. Your Excellency, welcome to Mzuzu Fish Feed Mill, where we are here, and Dr. Michael Usi, our Vice President. In this fish feed mill, we start with the sourcing of the ingredients. So we look for ingredients that will make the fish grow faster, and they are locally available. Our President atu, ndi bwana Vice President, takulandirani kuno ku Mzuzu Fish Feed Mill, komwe timapanga zakudya za nsomba. Poyambirira timayamba kufufuza zakudya zomwe zingathe kudya nsomba zathu, monga ngati chimanga, soya, phatikizapo so madeya, kaya mpunga, kaya achimanga. Tikatero timagwiritsa ntchito formula imene timakonza kuti ngati formula ya nsomba zazing'ono-zing'ono kaya nsomba zazikulu-zikulu. Nde timaziweza mu mulingo wake, nde timaziyika pamenepa. Tikafika yapo timazisakaniza, kena kono timazitenga ndikuzika no mchigayo chathu kuti chakudya chija chikagayike bwino lomwe. Poyambirira apa ndi chigayo chabe monga china chilichonse, koma kwinaku ndi kumene kuli ndondomeko yonse yopangitsa kuti chakudya chija chikhale choyandana. Nde mwachidule ndikupemphani kuti anyamata ayambepo kugwira ntchito yawo kuti mungoona kumene timayambira kuti process yathu imayenda bwanji. Nde akasakaniza amatenga zakudya zija ndikuzika umo. Zakudyazi zimakhala zikugayidwa zikagayidwa zakudya zija zimalowa no mu chigayo ichi ndikutsika ndikuzalowa no musi mu paipi. Nde zakudya zonse zija zikuoneka yapo zikutsika ndikulowa mu chibinichi. Nde umumu zimakhalamo kwa kanthawi kuti tichitire kuti zakudya zonse zija tazigayagaya. Monga ngati soya zina zonse tikazigaya nde zimafika mmene. Zikakwanira kuti zonse tazigaya, timazikonzano kuti nozibwereno mu chigayo chomixa chosakanizira. Apa tafika apa ndi pamene timagwiritsa ntchito ku mixa zakudya zija timazisakaniza zonse. Komano monga nalongosola kuti pamafunika tinthu tina ndi tina monga ngati methionine, lysine amakhala ochepa kuphatikizapo binder uja timazamuphatikizirano mmene kuti no tiphatikizenso madzi kuti zikhale mbeno kupangano chakudya cha nsomba chicha. Ndeno tikafika tizateka mazilowetsa mmene timapangira chakudya cha nsomba no zakudya za nsomba zimene zizi ndi zoyandana. Ndipo chigayo chimene chichi pali mzathu kuti angathe kutilongosolera bwino kuti chigayo chimene chikwenda bwanji. Olemekezeka a president athu komanso mayi akunyumba kwanu, achiwiriso a president athu, takulandirani dera lino ndi mayiso akunyumba kwanu. Apa pamene pagonano ntchito yaikulu kwambiri. Zigayo mdziko muno tidali nazo koma zidalibe chinthu ngati ichi chimene chimatchedwa extruder. Amene ndi amene amapanga chakudya chija kuti chikhale choyandama m'madzi. Nsomba zathu zija zimadya mwamba osati pansi.
ndi mbuyo muti mazipatsa mulandu kuti nsombazi sizikula koma nsombazo sizimadya fuwa chakudyacho chimakakhala pansi. Ife nkumati nsomba za ku Malawi sizikula koma nkhani nsombazo sizimadya. Ndi tidapezera vuto nsombazi milomo yawo zikuyenera kuti zizidya mmwamba. Ndi African Development Bank zera boma lathu la Malawi pansi pa ulamuliro wanu bwana adatigulira chimenechi chimene kuti extruder. Ndi chakudya zikabwera zomwe zachoka umu mu mixamu zaphatikizidwa bwino zimabwera umu kutenthetsedwa bwino kuti zisanduke timaperetsi tomwe mkationa pamapetopo kuti tizikhoza kuyandama. Ndi chimakhala chapsa bwino kwambiri mmene kumachimabwerako cha madzi ndi chimalowa mu dryer ali apa moti dzitanika pa mtunda pa dzuwa nanga dzuwa likakhala sidabwere kuti tichezera. Ndi adapanga chimenechi chidryachi kuti tiziumitsa mwamsanga 15 to 20 minutes taumitsa kuti kenakono chibwere ichi chili apa chibwana uyu ndi kula chimabwera chili chotentha ndiye kuti chizizire msanga kuti ife changu khala motero ndosika chita bwino chikaonongeka chena kuti chizizire bwino ndiye chimabwera mkulamu. Ichi ndiye choziziritsa 5 to 10 minutes chaziziritsa pamene pono chimamba kuyenda muchipaipi icho kamene ngati muchingerengere icho koma chisadapite uku chakudyachi chimafunika kuti tike kuti mafuta nsomba zijaso zimafuna akuti mafatsi kuti zikule bwino. Nde kachigubu kali paja kamene kaja muli mafuta ndi pali manozo amene amawaza pa chakudya chomwe chatuluka ngati maperetsi chija kenakono chakudya cho chikawazidwa mafuta aja ndi kuti tachimalizisa ndi chimabwera kubwera apa chili apa chinzake ningona kusecho pang'ono chakudya chije chimapeza kuti mwina make sikida apangike bwino kukhala maperetsi onse mene tufulira ndi kuti chinati mena kuti chisiyanitsidwe toka limene tapangidwa amene ife tufuniramo ndiye tipitirire ndi apano ndio palusefa pamenepo kutayako zina zimene sizidali zoyenda kuti tikaziyambireso chikachoka pamenepo ndiye timafika apa kuti matumba apa ndiye tione mphindi akusoka ndiye apa mwina kapena tiimeo kuti mchono masoko akeko apano ndiye kuti paja pambalipo pali ndituluka bokosi ngati ka kompyuta kamene timapanga kuti tikafuna kuti tike chakudya cha 50 kg ndiye kuti tikatchera kati pase 50 kg yokhali tikafuna 10 kg fowena alimi sangakwanitsa kugula 50 kg close sangakwanitse kugula 50 kg ndiye chomwe chitachitike nchakuti tikapo 10 15 mene tufuniramo ndiye tikayika mmene momalinga ndi mmene tikuona udalimi wathu wena atogula 50 kg wena 20 wena ndiye tichitchera bwinobwino kenakono apa tizasoka ndiye tikachoka kudya tasakaniza zija kudya zapita mmikisa zapita mextruder zapita mdraya zapita mkula mafuta tayika zikamafika apa tsopano tuyeza apa zanguvuta pepana president zanguvuta kuti zidangobudubuka koma timayesesa fatika mathira wamba pamene kutiruza for in business tena uthira exactly muli masakalire ifeso tisalire zikhale mokwanira bwinobwino ndiye chikutitengera icho tizinyamula pamanja titopa ndiye chikubwera nadzo ndiye apa pamene timasoka pamene panthu titasoka kopo tizisoka pamanja tichedwa mjanenera kuti 5 tons per hour ndiye kuti olemekezeka president tizisoka choncho mchatsokera makolo tichezera ndiye mashina awapanga zimenezi mwamsanga kumasoka matumbawa ndi mmene chigayo chuchugwira ntchito moti tiyamikire chatithandiza kwambiri uli mwansomba ndizi sitigulaso kunjayi ife tizigulisa kunjako koma kalite malephera fwa nsomba zonse zimakhoza kudya bwino ndiye imene thumba lasokedwa bwinobwino
asokedwa bwinobwino ndithu olemekezeka. Imeneyi 50 kg ndithu. Komano tikachoka apa tikaone somba kuti kodi sombazo zikadya zimatani, ndi tipite paja. Oh, chakudyachi bwana ndi chimenechi. Chakudya ichi chimakhala chosiyanasiyana icho chita fruit. Tikakhala tiwana timekako sefa yakuti tikhale ting'ono totulukati kuti kamwa ija ndi chakudyachi zizigwirizana. Yakhala somba yayikulu tikakusosefa yakuti chakudyacho chikhale chachikuluso chigwirizane ndi kamwa yakeyo. Ndimene timachitira kopo tikasiya kusamala zimenezi tikapasa somba yaying'ono pakamwa chakudya chachikulu mapeto wake tikangotaya ndi business yalephera. Tikadyesa sombazo ndi zimene muziona apazi. M'madamu mwathu timasunga somba zachambo, mtundu wa chambo uwu umene timati kalongayi. Dzina kuti kalongayi ifo kuti zambiri zezo zidapezeka ukalonga. Palinso zina timanena kuti shiranasi Olochromis shiranasi scientific name, koma mchichewa makumba. Makumbawa shiranasi yofuli zidapezeka kushire, zambiri za izo ndizidatenga kumfunda wa shire. Ndezikadya somba zathu zimakula. Pano pati uyesesa kwambiri fa pano pati kugwisa ntchito somba zimene tangozitenga kunyanja, koma pali programu imene tikuti genetic improvement. Kuti somba zija tizikwatisa zokulirako kwambiri zikwatitsa tipeze zokula kwambiri. Tufuna kuti pomata mwina 6 months chisomba chakula bwino. Ndio tuli mwa somba ukhala opindula. Bwana ngafika pamenepa limamveka ndithu. Mama ka zikamadyaso zokudya zononazi ndiye kuti zimamveka bwino kwambiri. Kusiyana kuti famu kasi odyesa zakudya zabwinozi zimakakamizika kudya matope. Mbija mamvu anthu amati somba zulunga matope zamanidwa chakudya nanga zita zidya matope. Nanga si chifukwa chakula goni achiya. Zona ndithu. Okay. Zona ndithu. Kwatakhala zokudya somba zikudyesedwa bwino. Makeji fano watu yangana za makeji pajaso badali gawo la keji. Fa keji nje utitoti pasa somba zochuluka. Pafupifupi 18 to 23 tons. Keji ya 16 by 8, 16 meter diameter by 8 depth. Isoti pasa 18 to 23 tons. Kutitita ya musendalama bwana pamenepo mamilioni. Tedziko litikalimpikisa keji kacha sititengaso tusombo Zambia. Wateka kwa basi. Ndipo ndiloli mapo ndithu ya kusintha kwa chuma cha dziko. Ndithu bwana watu. Chamikira zikomo. Ndimene moto ndithu kufotokoza mtsogoleri wa dziko lino pamene paja kufotokozeredwa pamene paja kunena kuti to chakudya ndithu chimenechi chikupangidwa konkuno kwathu ku Malawi. Ndepa kuti mtsogoleri wa dziko lino akhaletu ndithu akutuluka mu fakitale imeneyi kupitatu kumalo kumenetu ndithu apangira kuti kuchitike mwambo umenewu to mwambo wapamwamba kwambiri. Ndimanena kuti ndi mwambo wapamwamba kwambiri chifukwa chakuti to feed imeneyi ndi apamwambaso kwambiri. Kuno kwathu ku Malawi tinalibetu chigayo chimenetu ndithu chimatha kupanga tu chakudya cha somba chimene chimatha kuyandama. Nde pano ndithu tikukwanitsa kupanga chakudya cha somba chimene chimatha kuyandama bwinobwino. Somba zathu nkumadya nkumakhala zazikulu. Atika lero anthu takhala tikudandaula kuti kodi somba za ku Malawi bwanji zimakhala zonyenchera. Nkhani yake tu ndimene amafotokoza mkatimu kuti chimakhala chakudya chinacho chimalowa pasi kukhala ngati kumamira chonchi. Koma pano zikutha kuchitika ndithu kuti chakudya chimenechi chifukwa cha mashine ena mkatimu akumachitha kuti tipatsa ndithu mphamvu kuti chidzinyamuka. Chikanyamuka choncho somba zambiri zimasangalala ifukati zimakonda kudya kuntunda. China choti mwina tifotokoze pano ndi nkhani yokhudzana ndi forex kuti chakudya chimenechi to even maiko adzibwera kuno kwathu ku Malawi kudzagula. Ndiye kuti tikatero tikamapanga import choncho zikhalatu kuti to ndiye kuti so tikupeza ndalama ijamati ya dola ndi ndalama zina zakunja chifukwa choti anthu tsopano azitha kubwera ndithu kuno kwathu ku Malawi nkumagula ndithu chakudya chimenechi cha somba. Kupatulapo mashina amenewa akutinso adzalidwa ndithu kumeneko kuzomba kumenenso kukhale ndithu malo opangira chakudya chimenechi.
chopambananso kwambiri ndi chakuti chinthu chimenechi ndi chaboma nde mmadziwa boma zinthu zake kantengo zimakhalatu zoverera mtengo kuverera mtengo makamaka ati kusiyana ndi chakudya cha mafakitale ena amene mwina anthu chimakhala ngati chokwera mtengo koma boma likumaganizira kuti ayi anthuwa ndi athu ndi amalawi azathu ife tili pano chifukwa cha iwowo nde chakudyacho chikhaletu chotsikirapo mtengo kuti mulimi wasomba mdziko muno apindule kupatulapo tukambatu nkhani yokhudzana ndi kuti boma ndithu yakamemaso makampani ena kunjako komanso mwathu muno Malawi kuti to ndithu abwere tikhale ndi makampani ochuluka angati awa ndi akunena kuti pakali pano apezeka kale 5 amenetu ndithu akhaletu akubwera mdziko muno kuti ayambitse ntchito ngati zimenezi koma pakali pano tili nayo kampani imeneyi kuno kwathu ku Malawi ili kwa Luwinga mwina alimi asomba akuonera kapena kumvetsera MBC Radio 1 nde tingofotokoza kuti kampani imeneyi kapena factory imeneyi ili chakuti ngati mukupita ku Mzuzu University takhotani kwa Luwinga kumeneko msewu wa kwa Luwinga talunjikani kuja kuli kampani ya Mzuzu Coffee Den kumeneko kuli industrial area kumenekoko adzuwa salozerana kungofunsa aliyense ni mwana yemwe akuwuzani kuti ayi kujapanga chakudya chasomba ndi uku ndi kumenetu kukuchitika ntchito yapamwamba kwambiri kuno kwathu. Nkhani ina yosangalatsa ndi yakuti tsopano alimi akumatha kupanga ndithu magulu osiyanasiyana asomba kumaweta somba za madamu kumapezeka kutito akudya ndithu chakudya amakamaka akudzagula kuno chakudya chimenechi cha somba ndi mafotokoza apa kuti alimi mbuyo mwakhala akulira mokweza kuti chakudya cha somba chimakhala chokwererapo mtengo konanso somba ife tikamayigula kaya Mzuzu free market imu kaya kuzigwagwa kaya kulimbe imakhala yokwera mtengo makamaka chifukwa choti feed kapena chakudya cha somba chimagulidwa m'mayiko akunja nthawi zambiri ndiye mumadziwa kuti chagulidwa m'mayiko akunja ndiye kuti to kantengoso kamakhala ngatinso anthu akweza kunena kuti ayi tinakachitenga Zambia tinakachitenga ku Johannesburg ku John komwe ndiye ikufunika kuti mwina ndikweze nkona kwaketu zimakhala ngati kuti ndithu mwina kantengo kake nkokwererapo posachedwa apa amayenda apambo mtsogolo wa dziko linotu akhaletu akufika pa ground pamenetu pachitike mwambo umene panja pa factory imene nde posachedwa apa ndikhaletu ndikumpatsa mzanga Peter Makawa. chilili mu factory menemu ndipo zikuonesa kuti ndi nkhani yopatsa chidwi kwambiri pana president sopano chimene chikuchitika njoti akhale akufika mu maki chitenti chachikulu chimenecho chimene chamangidwa pano ndipo mmenemu mukhale zolankhula kuti timve bwinobwino kuti kodi ntchito imeneyi ili bwanji yayenda bwanji ithandiza bwanji dziko lino kutukula ulimi wa nsomba. Mzuzu
mtundu wathu imeneyo kuimbidwa ndi Malawi Police Brass Band pamene president wa dziko lino wafika no pa malo amene akonzedwa pa bwalo lino kuti pakhale zolankhula pamene wamaliza kuyendera mu factory mo kufika pa malo pano kuti anthu atsatire bwino lomwe kuti kodi mkati muli zotani ndipo zithu kutanthauzanji ku ulimi wa nsomba mu dziko muno ku chuma cha dziko lino. Komano pano ndi mtolankhani wathu Grant Muhango wayenda ndi president mkati mu factory waona zimene zili mmene mutatupasi chithunzithunzi muli zotani mkati. Aizona zangapita president atangulowa mu chipinda chimene chikapena mu factory menemu anafikira pamalo amene amayambira kupanga chakudya cha nsomba ndipo atachoka pamenepo president anaona mene zinthu mene zimakhalira akamapanga zinthu menezi komanso mene chakudya chimene chimayendera kuti zafike size yoti chamaliza. Chachikulu chimene naona so president Dr. Lazarus Chakwera anachita chidwi kwambiri ndi mene zinthu zimakhalira mukuziwa pacha pali ndondomeko ya boma ya ATM strategy imene ufuna kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Ndeno atayenda president atafika kamalo onse chinali chinthu wakomera kunena kuti amva kuti panopa zinthu zimene zikhazi chakudya chimene chikhazi kupanda konkuno kwathu kuno ndipo mbali yayikulu ulimi wa nsomba upitaso pasogolo. Chabwino ziko mukambi Grant kanthawi kena ndikufunanso kuti fotokozerebe zimene zili mkatimo koma pakadali pano tipite kwa master of ceremonies amene akufotokoza kuti kodi pamalo pano mwambo uyende motani. Environment, ensuring that we use your creation responsibly and wisely. May this meal operate with integrity and excellence, setting a standard for future endeavors. We pray for unity and cooperation among your people, and that may this meal be a symbol of our collective efforts to uplift one another and foster peace, prosperity, and harmony in our land. Help us to embrace the values of Ubuntu, seeing each other as brothers and sisters, and working together for the common good. Let this project inspire further collaborations and innovations that benefit all citizens. Oh Lord, we also lift the leaders, managers, and workers who dedicate their time and energy to this meal. Grant them strength, wisdom, and a spirit of service. May their work be fulfilling and impactful, contributing to the overall well-being of our community. Surround them with your protection and grace, enabling them to carry out their duties with diligence and honor. We dedicate this meal to you, O Lord, and may your blessings be upon it and serve as a beacon of hope and progress for generations to come. Let be a testament to what we can achieve when guided by faith, unity, and a commitment to justice and equity. We offer this prayer in the name of your Son, Jesus Christ, with thanksgiving in our hearts. Amen. Thank you very much for that opening prayer. That was Reverend Agnes Nyirenda of CCB Synod of Livingstonia. Thank you very much. Your Excellency, Dr. Lazarus Makathe Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Dr. Michael Bizwikusi, Vice President of the Republic of Malawi and Minister of Natural Resources and Climate Change. Your Honor, Catherine Gotani-Hara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly. Honorable Dr. Kenny Zikale Ngoma, MP, Minister of Homeland Security. Ms. Doreen Kumwenda, representative of the African Development Bank. Dr. Yusuf Nkungula, Secretary for Natural Resources and Climate Change, and all the government officials here present. Honorable Joseph Echavola, Regional Chairman for North-South of Malawi Congress Party. Honorable Benix Mwamrima, Member of Parliament from Mzuzu City. Councillor Monica Simwaka, Deputy Mayor of the City of Mzuzu, and all councillors here present. Inkosi Mtwalo, and all the traditional leaders here present. Reverend Agnes Nyirenda, officiating clergy, and all religious leaders here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good morning. It is with great pleasure
of course, to stand before you as we gather for the official commissioning of the Mzuzu fish feed mill here in Mzuzu, a milestone moment as a country for the aquaculture industry. Your Excellency, your presence here today reaffirms your unwavering commitment to advancing sustainable development and food security in our nation. We are truly inspired, Your Excellency, by your leadership and vision for empowering local farmers and fostering economic growth. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, the new high-tech facility is more than just a structure. It is a game changer for the fish farming in Malawi. By producing high-quality, affordable fish feed locally, this mill addresses long-standing challenges in our aquaculture sector, such as reliance on costly imports and limited access to appropriate feeds for our local fish species. The impact of this investment extends far and wide by enhancing fish production, supporting the livelihood of smallholder farmers and creating jobs, and of course, promoting the sustainable practices which will benefit generations to come. So today is a great day. Olemekezeka President tikulandireni kuno ku Mzuzu kumene kuli ntchito yofunikira kwambiri yomwe inu mukhale mukukhazikitsa posachedwa chifukwa chomwe tikunenera kuti ndi tsiku lalikulu kwambiri ndi ntchito imene padakali pano ngati dziko tikhale anthu okondwera kwambiri chifukwa chakuti ntchito iyi ikwaniritsa tsopano kuti ngati dziko tidzikwaniritsa kupanga chakudya cha nsomba tokha ngati dziko osati kuyitanitsa kunja. Chipangizo chimenechi nchapamwamba kwambiri chifukwa ife ngati dziko ngati tikukwaniritsa tokha kupanga zakudya za nsomba sitikuyitanitsa zakudya zimenezi kunja, komanso tikukwaniritsa kuti tizikhala ndi chakudya chomwe chili chogwirizana ndi nsomba zomwe ife tikuweta mdziko muno. Tikunena kuti ngati dziko chipangizo chimenechi chimene chili chigayo chomwe chidzigaya komanso kukonza zakudya za nsomba chikulimbikitsa alimi athu kuti akhale olimbikitsika kuti achite kwambiri ulimi umene wa nsomba. Padakali pano ngati dziko olemekezeka President sitimachita bwino ku nkhani ya ulimi wa nsomba chifukwa cha zina mwa izo zipangizo ngati zimenezi zomwe tinalibe, zakudya zosagwirizana ndi nsomba zathu, pakati kumapezeka kuti timadya nsomba zomwe zimachokera ku Zambia. Koma dziko la Malawi lili ndi madzi kuchokera ku Karonga kudutsa mpaka ku Mangoshi, madzi ambiri kwambiri omwe chitukuko ngati chimenechi kuchilimbikitsa kuchikhazikitsa motere. Zinthu zambiri zikuyenera kusintha ku nkhani ya ulimi wa nsomba mdziko muno. N'chifukwa chake tikunena kuti tsiku ili si tsiku wamba. Your Excellency, as we celebrate this achievement as a country, let us also remember the corrective efforts that have been put in place by our developmental partners. These developmental partners are so much to mention, but one of them who are supporting this initiative, a great one, is African Development Bank. And for more on how they are coming in this project, let me call the one representing the African Development Bank this morning to give us a statement, and it's coming from Ms. Doreen Kumwenda. A big hand, ladies and gentlemen. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. The Right Honorable Dr. Michael Usi, Vice President of the Republic of Malawi. Cabinet Ministers, Members of Parliament present here.
All protocols observed as saluted by the directors of ceremonies. Your Excellency, as the African Development Bank celebrates the 60 years of transformative impact on Africa's development, it is a great pleasure for the bank today to witness the commissioning of the Mzuzu fish feed mill, one of the 2 feed mills which have been procured and installed through the bank's funded project. Your Excellency, in response to the immense needs of the sector to optimally operate and contribute to the economic growth of the country, the African Development Bank provided financial support to the government of Malawi amounting to about 18 million United States dollars. This was meant to enhance the fisheries sector capacity with focus on sustainable capture fisheries, aquaculture development, watershed management, and value chain strengthening. Through this project, Your Excellence, a good foundation for the sector's transformation has been laid, on which it is our expectation that efforts are going to capitalize on to enhance the sector's productivity. Your Excellency, you may wish to note that besides the feed mill being commissioned today, the project also supported a number of key deliverables. For instance, strengthening of the fish enterprises through trainings to various actors in the value chain, including the fish cooperatives. The project also supported development of fish standards and also improving the certification processes for the fish value chain. Additionally, the project has supported through implementation of an incubation program, which has reached to so many farmers in enhancing their capacity in the fisheries sector. Furthermore, the project has supported with construction of 15 fish landing and value addition sites along the lake shore. 6 refrigerated vans have also been procured and distributed to cooperatives to enhance their marketing capabilities. Furthermore, the project has supported in linking the cooperatives to various microfinance institutions for financial enhancement. Your Excellency, I would also want to highlight that the project has supported greatly in improving the production of improved or high quality fish fingerlings. And one of the programs which the project is currently running is the Genetic Improvement Program. It is our expectation that through these efforts, the fisheries sector productivity will be greatly enhanced. As we commission the fish feed mill today, it is also our great expectation that it will be a big game changer, indeed as alluded to earlier on by the directors of ceremonies. We expect that this feeding mill, through its operation, challenges relating to availability of quality fish feed and also affordability will be greatly improved. Your Excellency, I wish to highlight that as the bank, we are pleased to note that key mechanisms are already being put in place by the government to ensure optimal operationalization of the feed mill,
and this is through the public-private partnership framework. We therefore look forward to full realization of this proposed operational arrangement so that the gains of this investment are fully, optimally utilized. With these few remarks, Your Excellence, I wish to conclude by providing assurance of the bank's continued commitment towards the national development goals. I thank you all. Thank you very much. That was Ms. Doreen Kumwenda coming from African Development Bank with their assurance and their commitment in ensuring that they are committed in the projects, developmental projects in the country. Thank you so much once again. Your Excellency, yesterday when I was here talking to the Director of Fisheries, he was saying that they are looking at the 2063 agenda in their sector. They're looking forward to be able to produce 100,000 metric tons of fish with this whole project. And that's huge, Your Excellency. He was also saying that as a country, if we can come together and we invest much in the project, not just only government, but different partners coming into this project, we should be able to be feeding ourselves and also exporting some of these fish that we are producing in the country. And I said, you know what? We just have a lot of things that we need to do as a country, and this is the information that we need to have as a country. We need to be having this type of conversation as a country. And I really thank you, Director of Fisheries, and I'm looking forward to have this type of information maybe in our radio stations, TV, and even on social media. Let's have this information. What is it that we can do to invest? What is it that we can do as a people, as a country? Because this is really a game changer for a country. A mega farm now in the aquaculture industry. Thank you so much, Your Excellency. Now, Your Excellency, next on the program is a statement that is coming from the Vice President, Right Honorable Dr. Michael Bezwikusi. And he is also the Minister of Natural Resources and Climate Change. After his statement, he is doing an oral presentation of a gift to you, Your Excellency, and thereafter, he's also doing the honors of inviting you, Your Excellency, to address us. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor Catherine Gotani Hara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly, Honorable Dr. Ken Zikalengoma, MP, Minister of Homeland Security, Madam Doreen Kumwenda, Representative of the African Development Bank, Dr. Yusuf Nkungula, Secretary for Natural Resources and Climate Change, and all the government officials here present, Honorable Joseph Chavura, Regional Chairman for North, the Malawi Congress Party, Honorable Benex Mamulima, Member of Parliament from Mzuzu City, Councillor Monica Smwaka, Deputy Mayor of the City of Mzuzu, and all councillors here present, Inkos Mtwalo, and all the traditional leaders here present, Reverend Agnes Nyerenda, officiating clergy, and all the religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, my privilege and honor this morning is to request you to speak to the distinguished delegates here. Ndipemphe kuti ndilankhule muchichewa chifukwa zabwinozi zimvekeso muchichewa chifukwa zipindulira anthu ambiri ku Malawi kuno. Yakhala ulendo wautali
kuti tifike pamene tafikapa. Chingakhale nyumba iyi pamene tinabwera kuzayiona nthawiyo simaoneka choncho. Akupanga zakudya za nsomba, koma kuyang'ana nyumbayo from outside ikuoneka kuti yakonzedwa bwino. Quality nchimene ndifuna kulankhula apapa, ndifuna ndilankhule nkhani ya quality. Azipanga chakudya kupanga target 100 metric tons ya chakudya kumafika 2030. Ndifuna ndilankhule nkhani ya quality chifukwa chonena kuti nthawi zambiri timathamanga kuchita zinthu kuti tiomberedwe m'manja anthu asangalale, koma zinthuzo sizimathandiza kwa nthawi yayitali, zimatibwereranso. Ndiye ndasankha kuti zambiri zalankhulidwa, koma ine ndipange focus pa chinthu chimodzi, quality. Mmene tinalowa mkati muja, makina aja amene tawaona, alipo ena pa dziko lapansi amene tikanatha kugula of inferior quality, koma tasankha kukagula quality makina oti agwire ntchito. Now, mutha kudabwa kuti ndikukakamira nkhani ya quality chifukwa chani. Dziko lino lero likuvutika kukonza misewu ina ndi ina, mpaka na lero tikukanikabe kukonza chifukwa yachulukisa. Munati mufunse chilengere dziko lino Mulungu misewu yosinakonzedwe, mumva kuti inakonzedwapo, koma lero tikukayikonzanso. Why? Quality. Ndiyeno mundilole ndisendere ndi maonera kuti ndili standard 6 ku primary, aphunzitsi anga amaretho anatiuza mwambi wa Chiromwe, ananena kuti ana inu mudziwe izi: mpito kunyeliwa, mpito kunyeliwa. Mpito ndi nkwaso, munkwaso sumayipisiramo chifukwa uzafuna ukupita uku ndikuyipisira munkwaso, pobwerera uzavutika kutani kodi kudusamo, kapena abale ako, anako, anawo azavutika. Ena kuchokera uku munkwasomo aona payipisidwa sangadusemo, mwapanga force kuponda munkhalango kapena kuponda mame. Therefore mpito kunyeliwa, munkwaso sayipisa. Iyi high tech ili umumuye mukanatha kulamula kuti tingopanga zofulumira anthu atiwombere m'manja, koma ana athu kusogoloko akanavutika kufunanso kugula makina ena chifukwa awa apangidwa mothamanga. Misewu imene ikupangidwa mziko muno timadusa pobwera kunoku kumayang'ana kuti inu misewu siyi, kani simenti amakhutulidwa musewu, simenti khutulidwa musewu. Inu mende kuzira nsinu wa engineer ndiye mafuta anaziziwira kuti president zimenezi. Simenti ikukhutulidwa musewu. I'm not saying this just to flatter a president. This is a fact. You go and see many akupangira misewu, you know quality is at the center. Quality. Quality, no shortcuts. Ndiye ndikuthokozeni bwana president kuti simapupuluma mmayang'ana quality. Kupanga ma shortcut kuti zako zikuyendere nsanga zili ndikuipa kwache zinamba kale. Ndipereka chisanzo china. Isaki anamfusa mwana wake Yakobo, waipeza bwanji nsanga nyama iwe? Anamfusatu, waipeza bwanji nsanga nyama? Chifukwa chani? Anayuza shortcut. Koma from that act ya shortcut kupeza nyama nsanga anavutika nazo kuti apeze mkazi kupita kwa ambuye ache kwa Labani,
kugwira ntchito amunamiza ali mkazako nduyu kumuyang'ana ali aisindiya aligwiranso ina ntchito zonsezo nkhani yachisinagone penatu waipeza bwanji mofulumira nyamayi ukayipeza mofulumira shortcut uvutika ndiwe ngasukhala iwe ana anako ndi kusogolo. As you always say, Mr. President, kuti dziko ilili tikulibwereka kuchokera kwa anatu. Let's not give them poor quality infrastructure, makina, chilichonse chikhale cha quality yabwino. Azukulu acha Yakobo omweyo akuchokera ku Egypt akupita ku Kanaani ukuku anapeza azukulu acha Esau ali simudusa tu kuno mayodo maisi simudusa nkhani yake mwaipeza bwanji nyama mofulumira iwe ndiyeno lero zingaoneke ngati kachinthu kochepa ndikukamba za quality muchita zinthu mofulumira kanthu kochepa koma the consequences izikupwetekani kwa zaka zambiri. Ndiye bwana ndimati paipo ndisindike kuti anthu aziyang'ana zitukuko zimene zikuchitika. Ngati muli ndi funso ndi quality ya product imene boma likuchita, raise up your hand and ask kuti quality here is compromised. We will clap hands for you and we'll work with you to make sure quality yakhalapo. Ndiye bwana zikumkwambiri fa cha quality imene yoyo. Ndiye ndi banduleso chizungu apa. Your Excellency, the feed mill will form part of the strategy to support production of quality fish in Malawi to mega farms, which is also part of the commercialization of the agriculture sector in Malawi. Your Excellency, to achieve the dream of mega farms in the agriculture sector, our Ministry of Natural Resources and Climate Change, with support from the African Development Bank through Sustainable Fisheries Aquaculture Development and Watershed Management project, supported the construction of this feed mill. We are therefore confident that the department will indeed achieve this set target through effective and efficient use of this quality feed. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to thank the African Development Bank through the project for supporting us with this high-tech fish feed mill. In addition, allow me to extend my sincere gratitude to the Department of Fisheries, Dr. Zidana and your team, and the many other MDAs and individuals who have played various roles and responsibilities towards fulfillment of this milestone. Your Excellency, before I ask you to address the gathering here, ndapempha kuti ndikuwuzeni kuti nsomba zimene zimadya bwinozo pali chisanzo chake choti tikupaseni mphaso kuti mukaone kuti sitikungokamba mukaona kuti nsomba zimene zozo ndi za quality yabwino. Your Excellency, it is now my singular honor to request you to address our distinguished delegates, ladies and gentlemen, and officially launch the fish feed mill. I thank you for your attention, Your Excellency. Thank you, sir.
knows your man. Your Excellency, Madam Monica Jaguar, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Dr. Michael Biswick Usi, Vice President of the Republic of Malawi and Minister of Natural Resources and Climate Change. Your Honor, Catherine Gotanihara MP, Speaker of the Malawi National Assembly. Honorable Dr. Kenzie Kalingoma MP, Minister of Homeland Security. Ms. Doreen Kumwenda, Representative of the African Development Bank. Dr. Yusuf Kungula, Secretary for Natural Resources and Climate Change, and all the government officials here present. Honorable Joseph Chavula, Regional Chairman for Malawi, for North-South of the Malawi Congress Party. Honorable Benex Mwamlima, Member of Parliament from Mzuzu City. Councilor Monica Simwaka, Deputy Mayor of the City of Mzuzu, and all the councillors here present. Inkosi Ntwalo and all the traditional leaders here present. Reverend Agnes Nyirenda, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished invited guests, Amaindi Abam. Nkhani yalibweretsa pano ni ama mega farm. Koma wena nkumati ndizo rabwitsanso mkamba soza mega farm pano pali Malawi ali pati. Yankhula loti ambiri ayife nkhani ya mega farm sinaimvetsetse betu. Ambiri ayife likadaganiza kuti mega farm ndi munda wa mbewu okha, kuyiwala kuti tikamakamba za ulimi timakhala tikunenanso ulimi wa ziweto ndi ulimi wa nsomba. Ndiponso ambiri ayife tikadaganizabe kuti ulimi ndi wa zakudya zokha, kuyiwala kuti olo maluwa okongoletsera malo osiyanasiyana amachokera ku ulimi komweko. Komano chinthu chachikulu chomwe ambiri ayife sidamvetsetsebe pa nkhani ya mega farm nchoti ma mega farm mpoyambira chabe, chifukwa nkhani yeniyeni nkuonetsetsa kuti tiwonjezere phindu kwa alimi pokhazikitsa mafactory ngati amenewo. Ndiye lero ndinokondwa kudzatsekulira fish feed mill imeneyi yomwe tayimanga thandizo lochokera ku African Development Bank, ni cholinga choti tilimbikitse kukhazikitsa ma mega farm a nsomba kulikonseko makamaka mbali mwa nyanja, maboma Kalonga, Katabe, Khotakota, Salima ni Mangochi. Ulimi wa nsomba ngofunika kwambiri maboma amenewa, chifukwa pali pano ukulemba ntchito anthu okwanira 2 million. Koma si anthu okhawa amene amapindula nawo ulimi umenewo kuchokera mnyanja yathuyi. Komano kopanda kuyika zipangizo mafactory okwanira, mafactory ngati amenewa opanga zakudya za nsomba zoyenera, tikhoza kupeza kuti nsomba zomwe timazikondazo zapululuka mpaka nakuyamba kusowa. Ndiye tikamakamba nkhani ya ma mega farm nkuyenera kumaonetsetsa kuti tikutsatira ndondomeko zoyenera, kuphatikizapo ndondomeko zotetezera chilengedwe kuti ndi adzukulu athu omwe adzapindule nayo nyanja yathu.
Chifukwa chake ife mapulani athu pa nkhani ya ulimi wa nsomba nyoti pomadzachoka ine pa mpando wa president mchaka cha 2030 ulimi wa nsomba udzakhale ulimi wa nsomba udzakhale ukutulutsa nsomba zokwana 100,000 metric tons, nsomba zapamwamba zomwe zidzabweretsanso forex yochuluka. Ndiye mkaona fish feed imeneyi, milu imeneyi, muzidziwa kuti nili serious. Chifukwa mwina ena simadziwa kuti nkumene boma lakhala lili kupanga zimenezi simmadziwa nkomwe ayi. Kwaoneka ngati zango vumbulutsidwa nthawi ngati ino koma zinayamba nkanthawi. Tereku nikuthokozeni inu the African Development Bank ndino aku Mega Farms Unit poonetsetsa kuti fish feed meal imeneyi iteke mmene ndimafunira. Chifukwa tikamati zitukuko ku Malawi kuno zikutheka timanena zitukuko ngati izizi, zitukuko zothandiza anthu ambirimbiri ankhaninkhani, zitukuko zokomera Amalawi. Ndiye lero ndakondwera kwa basi kuti tikhoza kuchita commission fish feed meal chigayo chogaza kudya za nsomba, koma chigayo chake chogwiritsa ntchito technology ya makono kuti zimene tikuchitazi zikhale ndizokhalitsa ndizopindulira dziko lathu mpaka kalekale. Ife amene tigwira ntchito menemu tiye tisamalire makina ngati amenewa nkuonetsetsa kuti chilichonse chili kutsatira ndondomeko yoyenera. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri. Kulankhula pamwambo uno wotsegulira chigayo chogaya zakudya za nsomba mu Chingerezi akungoti Mzuzu fish feed meal, imene ito ili pansi pa department ya fisheries, ndipo chigayo chimene chili kuno kwa Luwinga ku Mzuzu, mzinda wa Mzuzu ndi kumene kuli chigayo chimenechi. Tamvetsedwa ndithu kuti chigayo chimenechi nchopambana kwambiri chifukwa ngakhale ndalama zimene zagwiritsidwa ntchito pokhazikitsa chigayo chimenechi ni ndalama zambiri ndithu za nkhaninkhani. Madolars iwo akamba 303,000 US dollars, ndi kuyika ndithu makwacha pafupifupi 525 million.
nyimbo ya mtundu wathu imeneyo kuimbidwa pano pamwambo umene president wa dziko lino amakhazikitsa chigayo chimenechi chogaya chakudya cha nsomba kuno kwa Luwinga mu mzinda wa Mzuzu. Chigayo chimene chakhazikitsidwa ndithu ndi ndalama za nkhaninkhani 525 million kwacha imene yalowa mu ntchito imeneyi, ndipo tamvetsedwa kuti ili ndi kuthekera ntchito imeneyi kopanga chakudya cha nsomba chokwana 5 metric tons pa ola limodzi, ndekuti kapenanso 40 metric tons imene ndikuti pa tsiku, zomwe zikutanthauza kuti titakhala kuti akugwira ntchito anthu amene amakhalira pa tsiku mwina 8 hours akugwira ntchito, ndekuti pomacha mamawa uja kufika kumadzulo ndiye kuti 40 metric tons ya chakudya cha nsomba yagayidwa malo ngati ano kwa tsiku limodzi. Ndipo chimene chini chakudya chochuluka kwambiri, zinthu zimene zakhala zikuti kanika mbuyomu kuti tikhale ndi chakudya chokwanira kwambiri, chifukwa choti tinalibe makina apamwamba ngati amenewa. Mdziko muno inde muli zigayo zina zingapo zogaya chakudya cha nsomba monga kudomasi komanso kulilongwe uko asipi nawo mapanga chakudya, koma makina ali pano ndi amtengo wapatali ndithu. Chifukwa chake zinakomera president a dziko lino Dr. Chakwera kuti abwere adzakhazikitse ntchito iyi makamaka poonetsa kudzipereka kwawo kuti boma lawo likufunitsitsa kuti ulimi wa nsomba upite pamwamba mdziko muno, kuti anthu amene amakhala kugula nsomba mashopo malo osiyanasiyana mdziko muno azita kugula nsomba zotsikirako mtengo, chifukwa mtengo nsomba ngakhale tikayerekeza nsomba imene imachokera ku Zambia monga tilapia imene ndi jambo chikachokera pa Zambia pompo pakufika masitolo athu akuluakulu mu dziko muno, umakhoza kuona pena kuti jambo ichi ndichotsikako mtengo kusiyana ndi jambo chathu chomene chimachokera m'Malawi muno.